So all this very intensive recap section calmed down a little bit, according to my interpretation. And then the next few bars from the bar number 67, I played very delicately and very intimately, almost without pedal. Of course, it's more challenging actually, because you have to control keys in a very fine manner and not reaching the bottom of the keys, which is not so usual for my style of playing. But in this spot, I really wanted to reach some pearly kind of sound, really light and transparent. This video is sponsored by Universal Audio. I almost quit, but then I decided that I would just try things my own way, and this is when I picked up a very simple habit. Eventually, this changed everything. In this video, I'm going to share with you a very important strategy that saved my failing music career back when no one was paying attention to my work. This is information that every artist needs to hear. I'm going to give you detailed secrets on how to build an audience in today's social media-driven world and show you exactly how I create my videos that have now gotten the attention of millions of viewers. But first, I need to explain why it's so impossible to make it these days as a musician. This jar represents the career you're going for, and the paper represents the barrier of entry. For years, you'll build up your skills and experience a little bit at a time. Even as you grow this pile, the barrier isn't going to be so easy to break. For the longest time, especially for classical musicians, major competitions were a way to break through. Or getting signed by a major label with the right connections. Or if you're really rich, dumping in a bunch of cash can sometimes make things happen. The truth is, no matter how great you are, you're not guaranteed an audience. Sure, there may be exceptions to this, especially if you're a genius freak of nature, but this is quite rare, and also not all geniuses are discovered. This is why becoming a great musician and building a successful music career are separate things. This may sound frustrating, but let me assure you, there are ways to break through this barrier even if you have zero resources to start with. Everyone has a slightly different method, so let me tell you what worked for me. About 6 years ago, I found myself being a graduate of the Juilliard School with the ability to play the piano at a very high level, but I had no hope for a future
in music. I almost quit, but then I decided that I would just try things my own way. And this is when I picked up a very simple habit. And that was to start documenting little pieces of my work and sharing it publicly, one post at a time. Eventually, this changed everything, and I was able to find my audience and carve out my own niche in the music community. The formula is simple. Make something worth sharing and repeat consistently. The reason why this works is that your posts will start to formulate a digital gallery that represents you and your work. This gives you an opportunity to reach a lot of people, and depending on how you formulate your posts, your freelance work can directly benefit from this. If you make this a part of your routine, it's a game changer because it allows you to naturally engage with the process of sharing bits of your work and sustain it over a long period of time. By no means am I saying that it should be a musician's goal to break through into a career. This may not be your thing. For myself, the bottom of the jar used to be becoming a traditional concert pianist, but then I realized it's really not for me. I love performing, but I want to combine it with composing music for many different genres and also being an educator. So now I'm going to show you an example of how exactly I turn a small idea into a post. As I'm doing this, I'm going to give you all of the tips and tricks that I've gathered throughout the years through so much frustrating trial and error. I'm going to break this down into 5 sections: idea formation, equipment, filming, editing, and social media management. As a starting point when forming ideas, I think it's very important to ask myself this simple question: what is interesting to me at the moment? I have been interested in this Schubert impromptu. It's just been on my mind, and I want to do something with it with my own twist and something more modern. Maybe take the pattern. I like to add an educational twist to my videos, but you can also just simply play music. Okay, so now that we have the idea, let's talk a little bit about equipment. Even though I have all of the equipment that I can make a very fancy YouTube video with, for social media posts, I use my phone. And that is because it eliminates this extra bit of friction that comes with having a bigger setup. This is the interface that I've been using. It's a Volt 276 by Universal Audio. The reason why I love this setup is because I can have the recording quality be very high, but I don't need my computer. I just plug all of this directly into my phone. This is why I'm choosing to partner with Universal Audio for this video. Audio quality is the most important thing for musicians. It comes before video and editing quality, and this setup allows me to capture the highest quality audio in a simple and portable form. If you need a place to start, consider getting the Volt 2 in a simple and this setup allows me to capture the highest quality audio in a simple and portable form. If you need a place to start, consider getting the Volt 276 Studio Pack. It comes with the interface, a condenser mic, headphones, cables, and a bunch of great resources that can help improve your audio in post. Now, in terms of mounting your phone and microphone somewhere, you can get really creative with this. Currently, I'm using this little gadget. This is essentially a mic stand, not a tripod, and I have a microphone for my voice here, and I have a phone holder here on a gooseneck. So now in terms of how I record the piano sound, I have these 2 mics. These are SP1s by Universal Audio, and I just place this inside the piano like so. It's very safe, and I do this so that all of this equipment fits into a bag. Now let's get into actually filming this. Make sure that the microphone is close enough. Okay, now we are in business. So I'm just going to focus on what I really like about this pattern and talk about it. What I love... We're off to a great start, as always. How to turn Schubert into something a little more modern. So as you can see, I adjusted my opening line so that now I'm more specific as to what I'm going to do in the post. This is basically descending triads. In general, I film more than I will use. I just allow myself to go with the flow while filming. In editing, I can choose which footage to actually keep.
So a lot of times when we think of a post, we may assume that it will take way less time than it actually while filming. In editing, I can choose which footage to actually keep. So a lot of times when we think of a post, we may assume that it will take way less time than it actually does. There are always so many little things that you need to take care of, and even with the simplest setup, there are always little technical problems that you might encounter. I'm giving myself 30 minutes to film. In reality, this actually took about an hour to film because I started to experiment with how all of this would sound using UA's Electra 88 vintage keys. Originally, I was going to use this for a different post, but I liked how it sounded with the modified Schubert, so I just went with it. I of course believe in approaching projects with efficiency, but sometimes it's better to leave yourself extra room for some spontaneity. Now let's jump into editing. So as you can see, I have this under 1 minute. The important thing to note is that you can't include everything. For example, I filmed some tips on the technical aspect of this pattern, and in order to play this with clarity, it helps to practice these. But I decided that it wasn't as relevant to this particular post, so I went ahead and deleted it. So let me show you a little secret. Look at this cut here. Chords. So what I'm basically doing is I'm starting to speak or I'm starting to play as the other footage is tapering off. And that helps with the short attention span people have these days. I think it's very useful to label things. Sometimes it can be a bit overboard, but if you think that it's going to help with the message and going to add clarity, then it's always great. Now I'm going to show you the final post, which you may have already seen if you follow me on social media. Pay attention to the text on the left to see how I'm breaking up the sections of the video. How to turn Schubert into something a little more modern. Let's switch up the harmony by applying this pattern to other chords. But I think it will actually work better on a different keyboard sound. That's so pretty. This is the vintage Electra 88. The music then continues on, but let's now move on to social media management, starting first with what I do after I post. For me, it's really important to review the material just so that I can make adjustments for improvements in the future. So at the end there, I wrote, don't be afraid to experiment. And I think I missed an opportunity to show how I was experimenting with different harmonies and different formations of the chord. Oh, that's cool. I'm such a fan of showing the full process of something. I wish I would have included that. I, of course, always scan the comments because I love reading what viewers have to say. I think it's very important to be directly in touch with your audience. But don't try to please everyone and go for that approval. In the past, I definitely had periods where I was overthinking things and was concerning myself about negative comments. Now I know it's best to move forward with confidence if I believe in a project, to expect that there will be some haters and trolls, and to give more energy to the positive aspects of the community. Now I'm going to give you 5 ways you can start applying this information to your work. Use my tips to help you form your own workflow and system. Focus on things you're currently interested in and you're currently working on. It could even be video clips that already exist in your folders. Then make posts that are 30 to 60 seconds to start off. Choose a posting schedule that works for you and commit to it without missing a post for a fixed period of time. For example, it could be something like posting twice a week for 3 months. You'll eventually find a rhythm, and the important thing, again, is to make this a part of your routine rather than a once-in-a-blue-moon type of assignment. I'm going to leave you with a thought that's been on my mind. What is the point of all of this? Yes, we as musicians, in order to sustain ourselves, we need to make things work and have a career. But largely speaking, we are a part of a huge movement and a culture that needs to thrive based on participation and based on the quality of the music being made, the art being made. And so as this world is changing, the form in which we contribute to this is also changing. So without being weighed down by the negatives, just focusing on the positives and finding ways to make it work so that we can move forward as musicians and artists of this generation is, I think, our best bet. Thank you so much again to Universal Audio for sponsoring this video. Thank you to my patrons on Patreon. Subscribe if you haven't already, and I'll see you in the next video.
This is a lesson in how to play octaves with freedom and ease and without wearing yourself out. So, there are at least 5 ingredients in the choreography of octaves which will absolutely liberate your playing. Let's take a look. When you play an octave, let's say F to F, of course you're using your thumb and your pinky, but this is crucial. You want to think, you want to orient your mind physically, visibly. Hello everyone, my name is Greg Niemczuk and I'm a pianist, a concert pianist from Poland, also a piano professor, piano teacher and piano lover. Today I decided to make a video about something that many of you asked me and I mentioned in my other videos sometimes. Something that I call a mental practicing away from the piano, learning Welcome back, everyone. I know it's been a while, but I'm not gone. I'm just busy with composition work, and composition work always comes first. But I'm still here. I'm still gonna make videos. Some of them might be a little shorter, and the gaps between might be a little big, but I'm still here. So it's been a long time since I talked about my hardware and my setup. It's been, I think, 3 years or something since I made my last video about my template and my whole setup. So I figured I'd give an update because some of that is no longer relevant, or I've actually upgraded to other stuff. So here's a new video about what's new in my setup. We're going to start with the hardware, and then the next video is going to be about new sample libraries that I'm using, how I updated my template, and all that kind of stuff. So starting out, I upgraded my audio interface. I went from the Focusrite Scarlett 6i6 to the Focusrite Scarlett 8i6. It's the newer model. It has a couple new features, but overall it's pretty much the same.
I think Focusrite offers really good value for the price. Obviously, there are better options out there, like the RME interfaces are usually recommended by my peers. But for my purposes, I just needed to power my headphones and I needed to plug in a microphone for either the YouTube videos or for, to record vocals or my flutes or something. So I don't really need anything beyond that. So for my purposes, it's really enough. There's no reason currently for me to invest in a bigger, better audio interface. Next up, we got Monogram CC. Now, this is the only thing featured in this video that was sent to me for free. I want to disclose that. I have a discount code that I'll put in the description that they gave to me. It's valid until end of August. I don't make any profit off of this, so this is not like an affiliate link or anything. It's just for you, so if you want to purchase this, you can get a discount. Now, I absolutely love this product. There are a couple of key things that really stand out to me. If you know me, you know that I hate clutter and bulky things on my desk. So the first thing that really stands out is the fact that you can assemble the individual magnetic pieces however you like to really fit snugly onto your desk. It's very small and very easy to travel with. You could even just take specific pieces for your travels. You don't have to take all of it. You can buy all the pieces individually so you can get exactly the kind of setup you want or need. And it can be used in pretty much any software you like. I personally use it mostly in Cubase, but also in DaVinci Resolve, in Zoom, and in Isotope RX. It comes with a very simple piece of software that allows you to assign functionalities to all of the sliders, knobs, and buttons. You can also select colors for every single element, which, I'm a sucker for colors. And of course, you can save different presets for different applications. Personally, I find this to be extremely useful for color correction in DaVinci Resolve. It's super helpful. But I also use it a lot for soft synths and any other plugins that have XY pads and a lot of knobs and stuff in them. I might actually get more of the buttons and knobs so I can assign everything to every element in my synthesizers. It's super easy to assign these things and then save the preset in Cubase for every single different plugin. And you can just save it on the track. And then basically if I want to try out any patch and I want to try out what the XY pad does and what all the different knobs do, it's so easy for me to just audition things. But again, you can buy any combination of things that you like, whatever suits your needs, which is kind of cool because you can basically, assemble your own hardware controller however you need it. So now that I had the Monogram CC set up, I kind of got a taste for having buttons on my desk. There's some kind of allure to buttons, to physical buttons. I don't know what it is. But so I got a mini Stream Deck by Elgato, which I can also obviously use for when I do live streams, which I'm planning to do, and for any other, purposes, any other software. But I know a lot of my colleagues have it, so I figured I'll get the small one because, again, don't love clutter and I don't need a lot of buttons because I'm really good with remembering key commands. The small one that I got is also really good as a travel size. Again, this is about as big as your phone, so super easy to pack and just take with you wherever you're going. The downside of it is that you will forget all of your key commands. I've already forgotten, because of Monogram CC and the Stream Deck, I've already forgotten a substantial amount of my key commands. And I've only been using these for a couple of months, and yeah. So, if you value knowing your key commands, this is not for you, but then again, that's the good thing about all of these being travel size, so at least you can take them with you. Not just when you travel, but also if I were to go to another composer's studio or a different workspace that I need to work from, I could just easily take those things with me, take my key command presets with me, and then, I'm good to go in anybody else's studio as well.
It also helped me because, especially for Cubase, I assigned a bunch of key commands that I don't use very often. So those are key commands I forget all the time anyway. But yeah, it's, it's convenient for sure. It's not necessary for anybody's setup, but it's convenient. The Stream Deck also comes with a really simple piece of software, just like Monogram CC, where you have a visual representation of the actual device, and then you just assign what you want it to do. It comes just like Monogram CC, it comes with presets for certain applications and certain functionalities, and then you basically just go through it and decide what you want it to do. You can have a ton of different pages as well, so you can have different applications and subfolders on different pages. So it's pretty limitless. And if you are a fan of having a lot of buttons, of course, you can get a bigger version of it. Again, I like the small travel size that doesn't clutter up my entire desk. And again, if you're a live streamer, both the Stream Deck and Monogram CC would make your life substantially easier. It even comes with presets for OBS and certain software that we use. Да. Да. Вы все еще можете платить мне деньги. Даже просто так. Вы также можете мне платить деньги и задумываться, за что. Да, за беседы, за консультации. Какие варианты нужны? Сами думайте. Мои что ли проблемы? Я что ли деньги собираюсь платить? Это ваши проблемы. То есть вы мне деньги заплатили, а потом думаете, а зачем мы деньги заплатили? За какой-то... И я такой, мы деньги заплатили. Я такой, надо отрабатывать. Или не надо. Вообще-то надо, да. То есть, и что я за эти деньги должен сделать? То есть, да, то есть обмен. То есть, иначе я вор, получается. Иначе получается, нелогично иначе получается. То есть, тебе что-то дали, ты что-то должен дать, создать что-то взамен. То есть, обмен, неважно. Нет, это, да, ваша проблема, не моя. То есть, и ты должен что-то отдать, то есть, какой-то должен и произойти обмен. Иначе ничего хорошего не выйдет. Ну хорошо, даже так. Не произошел обмен. И что дальше? Что дальше происходит? То есть, представь себе, ты придешь в магазин и просто так отдашь деньги. Один раз, допустим, допустим, один раз. То есть ты пришел в магазин, отдал деньги, и не получил никакого товара. Или еще хуже, ты отдал деньги, подумал и что-то взял, и подумал, что это товар. Домой пришел, оказалось, что там ничего нету. Пустая коробка. Коробка всего. То есть, не просто так. Ничего нету. То есть, один раз так, допустим, произошло. Второй раз уже вряд ли будет так происходить. Правильно? И скорее всего, у этого магазина будут проблемы. То есть, скорее всего, хорошо, даже если ты не будешь в суд подавать или еще что-то, то другой клиент, следующий, то есть один из следующих клиентов будет, хорошо, даже не с этой стороны. То есть, и просто люди перестанут туда ходить. Неважно. То есть, то, что нонсенс, оно перестает существовать естественным образом.
То, что как нелепо и не имеет смысла, то, что нелогично, оно перестает существовать, оно вытесняется как бы тем, что нормальное, логичное, то есть неважно, проехать. То есть, скажем так, ладно, не будем сейчас. Дело не в логике, не в логичности, а в закономерности, как сказать, товарообмена типа того. То есть закономерность такая, что ты что-то даешь и что-то получаешь. То есть взаимообмен. Ну не суть. Короче говоря, если это нарушается, то никакого, то есть то плохо всем. То есть и тому, кто потратил деньги, и тому, кто получил деньги, и тому, кто и вообще всем. То есть всем это значит всем. Ладно, короче, не суть. В общем, если тебе платят за что-то деньги, то есть ты так или иначе их отрабатываешь. В пользу, по мнению общества, неважно. В пользу. Нет, здесь не в абстракции дело. В пользу себя, в первую очередь. Ну, неважно, короче. Это я ничем не обязан. Это не думаю, что ты сейчас что-то понимаешь, это долгий просто разговор. Нет, ты мне денег не заплатил, чтобы я тебе сейчас с тобой вчера даже разговаривал. Я просто тебе поясняю, что я не сумасшедший, просто я тебе объясняю. Ты имеешь право платить мне деньги, даже не понимая, за что ты платишь, но потом узнаешь, за что платишь. То есть я не против, не сопротивляюсь. То есть мой телефон есть, везде в интернете, где хочешь, можешь перечислять на Сбербанк, Tinkoff, Alfabank, Почтабанк сейчас у меня есть. Все, наверное, по СПБ вообще куда угодно. Ну, лучше всего, ну, неважно, не суть. Вот. То есть никаких реальных препятствий тому, чтобы тебе заплатить мне деньги, нету. Все, точка. Теперь другой вопрос. Что тебя останавливает? Почему ты этого не делаешь? Не важно. Вот это актуальная тема. То есть, что ты хочешь получить взамен? То есть, за что ты платишь деньги обычно? Долгий разговор. Ты мне денег не заплатил, что я с тобой вообще разговариваю. То есть, короче, имеешь право заплатить мне деньги. Что я тебе могу, так скажем, предоставить? Ну, короче, психологические консультации, разговор о жизни, о твоей. Ну, неважно, короче, психологические консультации, музыкальные занятия, собственно. Не знаю, может, что-нибудь свое придумать. А что там больше? Все, разговор о жизни, там, выслушать за твои деньги. Ну, не просто как выслушать, как предмет или как домашнее животное. Ну, то есть, да. Ну, типа того. Да, специалист. Как специалист, да, просто как... Нет, я просто как человек не могу. Я могу как Gubaev Evgeniy Maratovich. Я выслушать. Ну, пусть будет так, неважно. Специалист. Да. Ну, да. Да, психолог. То есть, смотри, у тебя проблема, например, с определением в жизни, самоопределением, то есть, как бы, неважно. То есть, ты можешь ко мне обратиться, я тебе помогу их решить. За деньги. За твои, ты мне платишь деньги, я тебе помогаю читать. Как обычно, как всегда. Да. Вот. В принципе, можете просто так деньги. Не знаю. Ну, то есть, ну, это не называется просто так. Я не знаю, как. Пусть будет просто так. Просто так, то есть, вот, я сижу, играю на гитаре, то есть, я не играю, я сам себя обучаю. Потому что мне надо, а ты мне деньги платишь. Это хорошее, это уже не имеет значения. А ты мне платишь деньги. Раз заплатишь, видишь, как бы, если я плохой магазин, который тебе ничего не дает, ты один раз заплатишь, второй раз не будешь платить, скорее всего, правильно? А если я нормальный магазин, то есть ты один раз заплатишь,
Ничего, вроде так, нормально. Второй раз, возможно, придешь второй раз купишь в магазин, потому что есть что покупать. Возможно, такой, нет, в других магазинах вкуснее. Ну, будешь же знать, что такой магазин есть, и потом когда-нибудь, раз такой, через месяц, через неделю, раз, опа, дай-ка зайду, снова куплю. Примерно говорю. То есть, неважно. Ты мне денег уже должен, ты понимаешь это? Причем немало. Ну, если бы я верил, я не верю в карму. То есть, понимаешь, здесь вот не вопрос веры. Вопрос то, вера это для, как тебе сказать, долгий разговор, короче. Ты мне не заплатил денег еще раз. Я тебе говорю. Короче говоря, не вопрос веры, а вопрос, что происходит на самом деле. Вопрос действительности просто. То есть, долгий разговор, короче. Это твои проблемы, что, да, то есть, как бы долгий разговор. Короче, это не вопрос веры, скажем так. То есть, хорошо, ты можешь формулировать, ты можешь хоть, знаешь, как бы, можешь хоть, как это, шутка-то была, не суть. Приходишь, короче, покупаешь, что-нибудь покупаешь, да как угодно ты это можешь назвать. Так назови, какая нахер разница, как ты это, простите за выражение, как ты это назовешь, если оно свою функцию выполняет, и применяешь, и это используешь как бы по назначению. Да? То есть, не суть. Так вот, поэтому смело можешь платить мне деньги. Просто так даже. Я тебе разрешаю. И не чувствуй ни угрызений совести, ни как это, что там, что это, не важно. Да, короче. Ну так вот, да, то есть по идее ты мне уже должен денег. Как ты их будешь возвращать, это не мои уже проблемы. Я же себе денег-то должен. Ну это ладно, это может быть я себе, это долгий разговор. Короче, ты мне должен денег, но это не мои уже проблемы. Только лишь косвенно мои. На самом деле не бывает такого, что долгий разговор. Ты мне заплатил денег, нет? Ну вот и пошел. Вот, я тебе, короче, говорю, у меня есть время, ну, я могу выделить время, ну, на час, сколько там, не знаю, обсуждаемо какое-то время. Час в день я не знаю, как бы, давай пока не регулярно, просто могу выделить время, договориться, и могу тебе уделить время вот для тебя, ты мне заплатишь деньги, мы с тобой беседуем там 40 минут, час, не знаю, определяемо. То есть на это у меня сейчас пока есть время, пока что. То есть запланировано мною, потому что, ну, да, потому что мне нужны деньги, и так получать деньги мне не суть разговора. Короче говоря, у меня есть на это сейчас время. Потом может его не оказаться, потом, ну, не то, что там не оказаться, не то, что я такой пассивный, но такое время, оно само такое. Окажется, просто потом мне это будет неинтересно, короче, эта тема закроется, и твои проблемы будут. Ну, как бы, меня не суть разговора. Короче, потом у тебя такой возможности может не быть. Так скажем. Ну, сделано то, что, как бы, скажем, то есть, потом у тебя такой возможности может не быть, потому что у меня нет интенции в этой области. У меня нет интенции в области психологии, вот этого всякой этой херни. Но еще меньше у меня есть интенции в других областях, в которых мне пока приходится зарабатывать деньги. Но у меня пока критически не назрел тот, так скажем, критической остроты необходимости зарабатывать деньги у меня нету, поэтому пока меня это не достает. И даже если она будет, еще раз я повторюсь, у меня нет, видишь, просто какие-то вещи, которые вот, то есть ты мне денег не заплатил, поэтому я тебе сейчас я тебе ничем не обязан, даже воздух тратить на тебя. Так вот, поэтому нет, это не оскорбление, просто как бы, как это объяснишь-то, просто де-факто так. Так вот, поэтому и, кстати, наоборот, то есть оскорбительно то, что ты смотришь и не хочешь мне платить деньги. Вот это оскорбительно. И не только для меня, для тебя в том числе. Но это другой отдельный вопрос. Так вот, да, да. Постепенно, я думаю, поскольку у всех людей голова есть, и у всех людей мышление, да, и все, да, поэтому тебе не, как скажем, ты постепенно меня поймешь, потому что невозможно,
ну, неважно, долгий разговор, короче. И видишь, ты опять ищешь в моих словах какую-нибудь щель. Ну, не то, что ища, люди могут найти какую-нибудь такую, скажем, что-то в моих словах, ну, короче, чтобы наврать, чтобы туда оставить свою ложь, чтобы все перевернуть наизнанку. Почти что наоборот перевернуть. То есть, ну, потому что ты, видимо, долгий разговор. Ты мне деньги заплатил? Нет, что я тебе обязан, что ли? Так вот, можешь платить мне деньги, сейчас мне это интересно, это актуально, и это будет актуально какое-то время. Это я тебе не могу точно сказать. Ну, 2 недели точно это актуально. А потом может измениться, потом может быть, ну, может быть еще год более-менее. Хотя это тоже не факт. Да, это тут мне, вот все, да. Ну, где-то так вот, короче. Ну, 2 недели точно. Вот. Поэтому плати деньги. Можешь просто так даже платить. Я разрешаю. For live streaming. I also got a new mic stand from Elgato. It's their low-rise mic stand. Как это называется? Типа донаты или как это? Да. Можешь как угодно можешь считать. Можно даже назвать пожертвованием. Или может, ну хорошо, может действительно пожертвование. Ну ладно, допустим. Да мне вообще похер. Это даже не имеет отношения к, собственно, не суть. Можешь платить, короче, все, точка. It's meant to fit under your monitors, so you can easily mount it in the back of your desk as well, and then just pull it forward under your monitors. I assembled it to the side of my desk because I like to have my microphone on the side and have it just easily pulled over when I need it. I like this more than the stand I used to have because it doesn't get in the way when I need to use my keyboard and mouse. The cable can be hidden inside the arm behind these magnetic covers. The middle can also be adjusted to a 90-degree angle in case you would like to stand or use this arm for your camera as well. And of course, the direction of the microphone or camera can be fully adjusted in any direction. They also make microphone stands that go up, like you mount it in the back of your desk and then it goes above your monitors instead of under. So if you prefer that kind of setup, that's also really nice and really easy to kind of get your microphone out of the way, but just grab it when you need it. They make really useful tools, and so far I'm really happy with their products. They're really sturdy, really good quality. They're expensive too, I will say that, but the quality the quality justifies the price because I think these products are gonna last probably forever. So yeah, it's worth it. If you go to their website, you will see that they make a lot of products that are super useful for not just live streamers, but anyone who creates any sort of media. So I highly recommend go to their website and really check out what they have to offer and see what would make your workflow easier. Another thing I got is a new mouse. I love products by Red Dragon. They're technically for gaming, which I use them for as well, but they're also extremely useful for anything else because the mouse comes with a lot of buttons that can be programmed. I mainly use the buttons for zooming in and out or adjusting the grid in the MIDI editor and such things, but you can program them to do basically anything you like. I also got a flat wireless keyboard, mainly because now that I have more stuff on my desk, I need more wireless gadgets. Otherwise, I just have wires everywhere. But I also finally abandoned my old Apple keyboards because obviously they have specific Apple keys, and I really wanted something finally that is set up for Windows and has specific Windows keys that do a lot of stuff within the Windows OS. So this is a little more useful to me. I personally love flat keyboards, but that's kind of a question of taste. Some people really hate this. It's just what I'm used to and comfortable with, so yeah, that's my preference. I'm still using my Sennheiser HD650 headphones. My biodynamic 880s kind of really fell apart. I still have them, they still work, but they're really falling apart at this point. But there was a sale, a biodynamic sale earlier this year, so I got the DT90. Тоже про это. То есть это оскорбительно и безобразно то, что ты мне денег не платишь. Вот это оскорбительно и безобразно де-факто так.
это как вот, это как вот есть популяция людей, да, то есть это вот как бы грязь, комок грязи, то есть в меня, в самого тебя, то есть ты сам в грязь сам в себя кидаешь, в меня и вообще вот так вот, как сказать, да, во всю популяцию, по сути, то есть, и такой вот популяция, и так вот, такой плевок, неважно, не суть. Это не попытка, поймешь вообще, это не попытка сказать, как это сказать, что-то такое черное, как это сказать, просто прогнегативить. Да? Это просто попытка объяснить объективно, как это выглядит то, что ты мне не платишь денег. Сейчас. Что это оскорбительно для меня, для тебя, и что такое оскорбительно, чтобы понятно тебе было. Да? Что это неприемлемо со всех позиций. С любой позиции, которую ты считаешь, вот, такой, неважно, долгий разговор, какую бы ты ни считал нормальной позицией, с позиции тебя самого, с позиции общества, с позиции прогресса, неважно, долгий разговор. Я тебе еще раз повторяю, я тебе ничем не обязан, я просто тебе объясняю, что долгий разговор. Ты мне денег не заплатил, чтобы я вообще с тобой о чем-то говорил. Короче, ты мне должен, и это безобразно. Это безобразно по любому параметру, по тому параметру, по-любому, а значит в том числе по тому параметру, или возможно даже в первую очередь, для тебя в первую очередь, если ты не врешь, конечно. И даже если ты врешь, все равно не важно. Короче, по любому параметру, а значит обязательно по тому параметру, который действительно важен для тебя, даже если ты его не осознаешь. Ну ладно, это уже как бы такое, это уже болтология начинается. Короче, когда, короче, ну и что, ну просто, чтобы тебе было понятно, что то, что ты не платишь мне денег, это безобразно. Это безобразно не для меня так, ну да, хорошо. Не для меня только лишь, и не для тебя только лишь, а вообще в целом безобразно. Понимаешь? То есть такого не должно быть. Это можно сказать, и неприлично, и уродливо, и так далее. И долгий разговор, короче. Не суть. Да. То есть это просто, этого быть не должно. Чтобы ты мне не платил денег, этого не должно было быть. Это не должно быть. Потому что, да, потому что это плохо, это очень плохо. Это плохо для чего угодно, для всех. Это плохо для всех. Все это значит и ты включительно, и все люди вокруг тебя, и вокруг меня, то есть и так далее. То есть, не надо, это не, ты меня такого держишь, дурака, что ли? И теперь ты мне должен еще больше денег, возможно. Возможно, наоборот, ты меня оставил в дураках. Видишь, в многословии всегда больше есть возможностей потенциально найти дырку для того, чтобы тебе туда вставить свое вранье и из этого вранья все перевернуть наизнанку. Как, например, мои слова. Ты сейчас нашел там свою какую-то дырку. Ставил, ну, то есть не дырку, а как сказать-то, как это более объективно. Ну да, короче, не суть. Короче, ты мне должен денег. И это нехорошо. Это безобразно, это некрасиво по отношению, да, по отношению к самому себе, да. Да, типа того. Нет, я тебе еще раз предупреждаю. Ты можешь хоть занудуваться своей квазиправотой, ну не знаю я, своей правотой. Да. Можешь хоть занудуваться, тебя все равно это не сделает правым, так скажем. Это все равно не сделает того, чего нет на самом деле, это не станет действительностью, как сказать. Ложь с правдой это все равно не сделает. Это все равно не сделает ложь, это все равно не сделает ложь правдой. Точка. Да, я понял. Нет, ты пойми как бы такую, да, я понимаю, что ты сейчас, я понимаю, что ты сейчас много что наговорил, и сейчас, как бы, так скажем, но я тебя предупреждаю, еще раз я тебя ну, не еще раз, а короче, я тебя предупреждаю, что
выгоды от этого ты не получишь. То есть, что проигравшим будешь, и прямо сейчас являешься ты. Даже если... Короче, ты мне до хера денег должен. Ты мне что, деньги заплатил, что ли, чтобы я тебе сейчас что-то говорил? И то, что ты сейчас, тебе кажется, что ты сейчас что-то это самое, это тебе только кажется, что ты сейчас... И неважно, долгая тема. Да. Да, ты мне много, ты себе много чего еще будешь должен. Неважно. Короче, ты мне должен уже, да неважно. Как вот сейчас вот, правильно тебе сказать? То, что ты сейчас думаешь, что ты сейчас что-то понял, да, то есть это долгий разговор, короче. Да, действительно. Ну да, ты сейчас думаешь, что ты мне не должен денег. То есть, что не является истиной. То есть, что, короче, да, ты использовал мою ошибку, как скажем, для того, чтобы продолжать врать. Так скажем, типа того. Это так случается. Ничего страшного. То есть, я от этого только, да, то есть, моя прибыль полностью. То есть, нет, не в этом. В смысле того, что это как, знаешь, как это, ты что-то сделал, например, нарвался на мошенника. Ты такой пришел, деньги отдал, и ты такой, блин, ну что теперь сделаешь? Самый оптимальный вариант какой? Самый лучший вариант. Ну, как бы сделал какой-нибудь другой человек. Ну, там, вариантов много на самом деле. Ты можешь взять какой-нибудь что-нибудь и там, как бы, да, можно, можно самый нормальный вариант, самый такой нормальный. Ну, ты сделал вывод, научился и все, и не обращаешь внимания, как будто, ну, не то, что как будто бы этого не было. Это неправильно. То есть ты знаешь, что примерно вот такое поведение, такое, когда ты, например, такая реклама, ну, например, какое-то объявление видишь, соответствует мошенникам. И то, что 90%, ну, то есть, как бы скажем, ну, не важно, то есть, что если ты видишь похожее объявление, значит, это, скорее всего, мошенники. И ты понимаешь, что как бы тебе не суть разговора. Короче, чему ты научился и живешь свою жизнь дальше. То есть, ну, есть другие опции. Ты можешь тратить свои, тебе все равно, поскольку ты мне денег не заплатил, понимаешь, что я тебе, короче, ты мне дохера всего должен уже. Нет, ты потом поймешь. То есть, еще даже хуже. Так, короче говоря, самый оптимальный вариант какой? Самый мужской вариант. А значит, самый логичный, самый правильный, самый здоровый, ну, пока это слово будем, то есть, не суть. Обычный вариант нормальный самый. То есть не тратить свою жизнь зря, а жить дальше. То есть, занимаясь собой, а не мошенниками, не кем-либо вообще другим или чем-либо другим. То есть, ладно, проехали. То есть, к примеру, да, то есть, не важно. То есть безобразно то, что ты мне деньги, не важно. Ты можешь, да. Я тебя предупреждаю, что, ну, потому что ну, есть немножко. То есть не совсем так, не совсем, да. Долгий разговор. Да, я тебе, да, что ты мне еще больше денег должен, и будешь должен еще. То есть нет, это не суть, это просто, это не вопрос каких-то верований, а просто вопрос де-факто, практики жизни, если угодно. Просто вопрос того, что есть на самом деле. Не суть разговора. Так вот. Ну, разговор. Сейчас так. Мысли. Не суть. К чему, да. Да, я просто хотел сказать это, чтобы это было понятно, насколько это безобразно, что ты мне не платишь денег. Насколько это отвратительно для всех. Это отвратительно и оскорбительно. Для тебя самого. Не будешь сейчас про всех. Ну ты же ханжа, поскольку ты ханжа, ты такой, ну для меня-то самого, да, ну для общества-то хорошо. Для всех это значит, ты понимаешь слово всех? Понимаешь слово все?
tout le monde. Не суть. Все, понимаешь слово? Хотя бы значение слов понимаешь чуть-чуть? Все. Все. Для всех. Понимаешь теперь значение? Для всех. Не понимаешь, что ли? Вот, да. Теперь, ну хорошо, если, то есть хорошо, вот я тебе сказал, для всех. Теперь объясни, теперь добавь что-нибудь к этому. Добавь. Ну, неважно, короче. Опять же, да, для всех, безобразно для всех, это значит для кого? Для всех. Для всех это значит для всех. Как, я не знаю, как с сумасшедшими людьми разговаривать. Я тебе слово всех, понимаешь значение, нет? Всех. Ну, словарь открой какой-нибудь, все. Вот открой, не знаю, что-нибудь. Блин, все. Вот для всех. T90 Pro. Да, короче, вы мне должны денег. Ты мне должен денег, ты. To add to my. Ну, или вы, там, положительные точки. Да не важно, это... Не, это не суть этого. Не суть мысли. Так вот. Да. Ну, неважно, короче. Да, правильно понимаешь, это в твоих же интересах. В твоих же интересах понять, что насколько безобразно, что ты мне не платишь денег и начать мне платить деньги. Это в твоих же интересах. Да, и как тебе объяснить, да, и в твоих же интересах найти, то есть как бы выйти из безобразия и исправить это безобразие, так скажем. То есть, ну да, чтобы это не продолжалось дальше, так что ли, как-то. Да, то есть в твоих же интересах, поскольку ты же не хочешь, нет, это уже какая-то, ты меня за манипулянта, что ли, какого-то, мне вот, да, короче, долгий разговор, ты мне опять денег не заплатил, чтобы я тебе с тобой сейчас, нет, это не рекламная акция, мне вообще надо сказать. То есть, простите даже. То есть, как скажешь, то есть, переживем. Чтобы просто ты понимал, или понимал, неважно, чтобы ты понимал, насколько, то есть, ну ты уже, ты, чтобы, когда, что, насколько это безобразно, то, что ты мне не платишь денег, и ты чуть-чуть сейчас это понял, у тебя была такая возможность, и, скорее всего, да, и, скорее всего, я предполагаю, что ты, это, так скажем, так чуть-чуть, как это, так такой. Потом такой, не-не-не-не-не. Потом такой, ой, можно снова врать, а потом снова так. То есть, ну, такая вот такой вот момент. У тебя уже был. И ты понял, насколько это безобразно, что ты мне не платишь денег. Мне просто сейчас, и опять ты мне денег даже не заплатил, чтобы я тебе сейчас это самое. То есть, да, у меня нет ни времени, ни желания, и не запланировано время мною на это. Ну, это не значит, что я не могу его уделить. Но мне, ну, это будет оскорбительно, правильно понимаешь, по отношению к тебе, к самому тебе, тебя к самому себе. Да. То есть, ладно, проехали. Да, насколько это безобразно, то, что ты мне не платишь денег, вот, понимаешь. Как-то все, да? Ну, да, я тебе дал понять это, так скажем, не в смысле понять умом, а просто, чтобы ты это как бы осознал, вот как, насколько это уродливо. Уродливо по отношению к самому себе, если угодно. Ну, что для тебя важно? К обществу, где там к себе? Что-нибудь, не знаю, что-нибудь свое там скажи. Что-нибудь от свое. Что-нибудь. Не имеет значения. То есть вот именно к этому. И ко всему вообще. Ко всему, что нормально, долгий разговор. Ко всему, что бы ты не считал нормальным, неважно, не суть. Мне некогда просто сейчас. Да, просто проехали. Да, к самому, если ты даже такой, ну, мне на самого себя плевать, потому что семья, потому что или еще что-нибудь, потому что общество, ну, не знаю, мне не, короче, типа, или наоборот, что там,
мне вообще на всех плевать, только себе, только я. Вот. То есть, сам себя это. То есть, и по этому параметру. И по всем параметрам. То есть, и в первую очередь потому, что ты сам себя плюешь. То есть, в первую очередь, это безобразно по отношению к самому тебе. Ты безобразно относишься к самому себе, не платя мне деньги. Как-то так. То есть безобразно это значит нестерпимо уродливо. Безобразно это не просто слово, это значит настолько уродливо, что, да, как это сказать, уродливо, и это даже хуже, чем уродливо. Потому что, знаешь, есть как бы нонсенс, типа, вот настолько нонсенс, ты понимаешь, то есть это, да, нестерпимо мелко, как бы долгий разговор. Здесь слова просто, видишь, мне приходится слова какие-то находить, а ты любишь, чтобы в словах искать, то есть место для своей лжи. Поэтому вот это слово вот мелкое, если сейчас можно за него зацепиться, то есть ты за него можешь зацепиться и что-то там наврать. То есть, как бы, да. Мне некогда сейчас ни слов искать, ничего, просто как бы, короче, я прав, и все, точка. А ты, можно так сказать? Хорошо. Все остальное как бы в принципе вторично. Не имеет значения. Просто да, просто тебе да, некогда, короче. Сейчас тут. Collection. Now, I will make a dedicated video about these headphones and how they compare to my other headphones, but I just wanted to say I really love them. I pretty much use them on a daily basis. I will say they are pricier than any other headphones that I had. Just because of the sale, I got them for roughly the same price as the Sennheisers, but normally they're like around $200 more. But I think... Я тебе еще раз говорю, можешь платить мне деньги, все нормально. Не переживай. Понимаешь? Все нормально, можешь платить мне деньги. Даже просто так. Даже просто вот можешь просто так присылать мне деньги, можешь просто их платить, просто даже не понимая за что, или просто ни за что, или как бы не имеет значения. Просто плати и все. И ты такой, ну это пожертвование. Вот тогда и разберемся. Вот давай плати деньги и разберемся, это пожертвование, или это зарплата, или это оплата услуг, или это что-то еще, или что-то еще, или что-то еще, или что-то еще. Только тогда и будет понятно. Видишь, ты мне денег не заплатил, ты мне еще больше денег теперь должен, понимаешь? Как бы это долгий разговор, понимаешь? Ну, не надо, я тут не манипулирую, просто я тебе объясняю, как это сказать. Это тоже не совсем долго, просто это сейчас долго будет. То есть, как бы, просто ты мне, как скажем, денег, да, то есть, это все не то, что оплачиваемо, а как это объяснишь-то. Это все не бесплатно, да, ну, это вот, короче, да, опять свое что-то, да, ты опять можешь наврать на меня, так скажем, свое что-то врать вместо того, что я говорю сейчас, поэтому я тебе такого места хочу оставить поменьше, у меня просто нет времени. Не запланировано время на то, чтобы... Так вот. Поэтому можешь платить деньги смело. Препятствий фактически и де-факто препятствий для этого нет. Ну, хорошо. То есть вот мой телефон, телефона нет, что ли? Мой телефон переводи по СБП, переводи Сбербанковскую, по всей России, Сбербанк, Почтабанк, Альфабанк, Тинькофф. Ну, в принципе, я могу еще какой-то банк завести, но смысла не вижу. Не суть. Берешь по телефону, переводишь деньги, все. Ну, просто я тебе де-факто говорю. То есть препятствия есть для этого? Нет препятствий. Де-факто нет, все, точка. Телефон мой в открытом доступе, пожалуйста, на здоровье. Еще где-то что ли выложить? Да хоть сейчас, запросто. Да нет, я просто объясняю, что де-факто
что не важно, что де-факто нет, да, нет нету ни одной помехи, чтобы ты мне не платил деньги прямо сейчас. Просто все, точка, де-факто. Вот я про это и тебе и говорю, и поэтому не надо никаких оправданий придумывать. Не надо. Да. Можешь платить, да и все нести. А на daily basis, это мне уже не интересно. Это не мои проблемы. Я другими людьми не управляю, я управляю только собой. Возможно, что да. Но это не важно, это все херня. Простите. Да. Ну вот, пожалуйста. Вот мой телефон, он один единственный пока что, по крайней мере. А зачем мне второй телефон звонить? Ну, номер телефона. Второй. Вот по этому телефону можете переводить беспрепятственно. Если что, беспрепятственно. ВКонтакте есть мой номер основной, по которому можно деньги переводить. Там где WhatsApp написано. Ну, точнее, ВКонтакте там прикрепленная. В Одноклассниках есть. Ну, я не пользуюсь этими фейсбуками, инстаграмами. Они в России запрещены вообще-то. Я сейчас говорю на русском языке. Меня слушают в основном, да, потому что ну, я сейчас говорю на русском языке, потому что я говорю как бы обращаюсь к местным, в основном-то. Ну, да неважно, если не суть разговора. Да, верно. Видишь, чтобы ты мне деньги заплатил, что ли? Так вот. Поэтому я живу в России и, так скажем, по русскому законодательству, как все, кто живет в России,
Ну, либо нарушая, то есть его, либо, ну, если нарушая, то значит какие-то последствия тоже будут, соответственно. Ну, смотри, если ты живешь в какой-то стране и нарушаешь, ты ничего деньги, то есть как бы здесь даже, то есть неважно. То есть я живу в России, а в России запрещены Инстаграм. Инстаграм запрещен. Ты смотри, вот видишь, да, Инстаграм. Я его открываю, а он запрещенный. Где тут Фейсбук? И Фейсбук тоже запрещен. На государственном уровне запрещены. Так наоборот. Что такое? Ну да. Вот смотри, видишь? Не потому что у меня интернета нет, а потому что в России запрещены эти сайт Инстаграм и Фейсбук. А я в России нахожусь прямо сейчас и живу в России. И прописка у меня тоже в России, паспорт у меня российский. Ладно, не суть. Э, э, Нет, то, что ты,
я не буду сейчас ничего говорить. Короче, это твои проблемы. То есть, что... Ладно, потом, не суть. То, что ты не очень умный человек, это твои проблемы, а не мои. Все, в принципе, можно уже это самое. Я тебе еще раз объясняю. То есть, ты хочешь, чтобы я сейчас писал в Фейсбуке или в Инстаграме, то есть, ну и что, ничего не хочешь, я просто так, ни о чем. Так вот, вот просто я тебе объясняю. То есть, нет, если ты из другой страны какой-то, то тоже можешь платить. И какие-то. Можешь просто на PayPal платить. Да. Если он еще работает. У нас в России PayPal работает, нет? Ну, это хорошее. Нет, так-то... Нет, у меня никаких нету предпочтений особо. Просто, чтобы... То есть, если мне будут платить люди, которые не в России живут, я ничего против этого тоже не имею. Не имеет значения. Ну, для них это проблематично, может, да, быть. А, видишь как. Ну, вот я про это и говорю, что если проблематично, то это не имеет значения. Это все опять про свое, блин. Это опять про баню, блин, вшил. Мне вообще на это наплевать, какое это значение имеет. Ладно, долгий разговор. Ты мне что, деньги заплатил, что ли, что я с тобой вообще разговаривал? Так вот, в принципе, де-факто, если гражданин иностранного государства очень захочет получить, если очень захочет деньги заплатить мне, ну-ка, вот единственный мой номер, понимаешь, один единственный номер у меня для всего. Ну, я почему на данный момент? Просто потому что де-факто на данный момент, не потому что я думаю, что я еще один номер себе, телефонный номер, в смысле, просто потому что де-факто, нет, на самом деле я не собираюсь звонить, не собираюсь еще один номер звонить. То есть, нет для чего, потому что зачем лишнее ну, для чего? А, для общения с иностранными... А что, с этого номера не получается, не получится, что ли, с ними общаться? Пойдет мне мозги чекочкать. Вот, оказывается, вообще никаких проблем нет. Супер. Да. Все, можешь платить сюда, значит, оказывается, тоже все открыто. Тоже всё. Ну, наоборот.
Нет, нет. Не будем. Хватит, пап.
Эй.
practicing away from the piano, learning the music away from Hello, welcome to the Musical Moments with Tanya. Today our guest is a pianist and musician, Tuyen Fiet. She was educated in France and carries over wonderful European tradition of piano playing. Needless to say that her instructor and teacher was a legendary pianist, Alfred Cortot. Welcome to our Musical Moments. We're so happy to have you, so lucky. Thank you very much. It's a great pleasure for me to be here with you and to have the program with you. I have the first question for you. What are the utmost suggestions that you can give to the piano students? I think the first thing is the physical relax of the arm. Don't be relax the whole body, but only the arm. So if you feel the relax from the arm, let fall, then you have a more, it's easier for you to move. But it is from the top to the end. Okay. When we talked about Cocteau, is a touch with iron finger and inside of a velvet gloves. So you see, Wonderful expression. yes. So the touch is very sharp, but the outside is very good. And after that, we have for the position for the soft things, but we use a relaxer for the projected sound. So you see now, and the chord you have a instead of see it's stuck, but here relax. Use the relax to do that. I can see what this relaxation does for the sound, definitely. What I suggest, use the relax. See, it's stuck, but here, relax. Use the relax to do that. I can see what this relaxation does for the sound, definitely. What I suggest to the student to learn to use the relax. You have to know how to relax and to use the relax. And next one is the rhythm. The rhythm, by the rhythm, this I'm talking before of the physical relax. Now the rhythm, you will see that after the demonstration, you will see that the rhythm will help you to have a mental relax. So fingers. And use the counting to play these 3 beats. So you have a 1, 2.
Kangaroos are one of the most iconic animals in Australia. Their cute appearance and bouncy gait have made them a popular symbol of the country. But don't be fooled by their cuteness. Kangaroos are actually quite dangerous. While they may look soft and cuddly, they can pack a powerful punch with their hind legs. They have sharp claws that can do some serious damage, and they are also very fast and agile, making them difficult to escape from if they decide to attack. Their nature is to be curious, and they will often approach people and animals out of curiosity, but this can quickly turn into aggression if they feel threatened in any way. They can be very aggressive and are known to attack humans and other animals when they feel cornered, threatened, or if they are protecting their young. So, while kangaroos may be cute, they are also dangerous animals that should be respected. Or, as they like to say in Australia, don't mess with the roos. Kangaroos are one of the most iconic animals in Australia. Their cute appearance and bouncy
to tonight's lecture. Tonight's lecture is the Hebrew language, the DNA of creation. And I'd like to thank TorahAnytime.org.com for once again taping this lecture and allowing it to be seen by Jews all over the world. So tonight's lecture is a very fascinating topic called the Hebrew language, the DNA of creation. What does DNA mean? When we think about DNA, what is DNA? Right, I can't pronounce that. But there are many people here who can. But I do know what it is basically. I do know when you study the DNA of a gene, for example, you can detect and discover exactly what the thing is. The DNA is like the code that will tell you the symbol of what is there. It will give you the definition of everything that you need to know about what you're going to see in that cell and perhaps in that person. That's what we talk about when we say DNA. We call the Hebrew language the DNA of creation. What does that mean, that the Hebrew language is the DNA of creation? It means like this. The major premise we have as Jews is that Hashem created the world by first creating the 22 letters of the Hebrew alphabet and the numbers 0 through 9, and by combining letters together, He created the reality of everything that we know. The first creation was the creation of the Hebrew alphabet. So therefore each letter has a spiritual energy, and that energy combined produced reality. And you might not be aware of this, but we say this in our prayers all the time. Baruch she'amar v'ha'olam. Blessed be the one who said, and the world came into existence. He said, He spoke. What does it mean that Hashem spoke? He spoke by combining the letters of the Aleph Beit together. Or perhaps when we make a blessing, what do we say? We might say, you drink a glass of water, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam. What do we say? Shako nihiyeh bidvaro, that everything came out through His dvar, His word. It's not just poetry. Hashem actually created letters and spoke those letters together and created reality. That's what we have. And we see a hint of this actually in the Torah. The first line of the Torah opens up and it says, Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz. In the beginning God created et. The Zohar says that et is aleph taf, which means the first creation. Bereshit bara Elokim. In the beginning God created et. Comfort and growth does not go together. When we want to grow here on the spiritual path, we must expect some discomfort. It is important for our soul to experience pain and suffering that we may have given someone else in a previous or even in this lifetime. Whether you believe in reincarnation or not, it doesn't matter. The one thing is very clear is if you live by the golden rule, if we are become loving, love will come back to us. But over time we have acted against this law of life and thus created what we call karma or soul burden. Divinity gave us an opportunity to incarnate for a very short time where there is still something unloving here which needs to be cleared up. We can incarnate together and we can play out our act to purify our soul. We are given continuously the opportunity to return to love, clear our karma. Aside from my soul. Welcome back to the Inspired Evolution. And we have with us again, Hans Wilhelm. Hans, welcome back to the show. It's an honor and a pleasure to be with you again and speak with you. So I'm really looking forward to some exciting exchange. Oh my God, for those that are tuning in for the second time, like, you guys already know what you're in for. The last episode with Hans was nothing short of incredible. For those that are tuning into Hans for the first time, give me 2 seconds, I'll just quickly do the honors, although it's very difficult to encapsulate what Hans brings to the conversation in a bit of a bio. He is the author and the illustrator of 200 books for all different sorts of ages.
and he actually makes short videos online. How do I describe them? They're on the spiritual laws of the universe. They cover so much different ground. It's all about spirituality. And I think the thing that I love about them most is how simple they are to digest. Last time we were here, I left Hans with the term that it's snackable content, and he loved that phrase. But it really is like massive spiritual concepts into these real bite-sized, snackable, fun-sized bars that you can digest in 4 to 5 minutes. And at the heart of it, Hans has been creating those videos for himself ultimately, and then shared that on into the world for other people to be able to just share and revel in as well. And I think it speaks to just the simplicity and the elegance. Like, one of my favorite quotes is, if you can't explain it to a 10-year-old, you don't really know it. And when I'm listening to Hans's videos and I'm watching them, it's like they're just so digestible. They're just so digestible. So Hans, thank you so much for what you create in the world, and thank you so much for being here with us again. Pleasure. Thank you, Amrit. I wanted to dive straight in, and we danced around a lot of themes in our last conversation. And for those that are tuning in, pardon me if I'm referencing that conversation, but the conversation was quite deep, so you will find me doing that time and time again in this episode. Hopefully you can follow along regardless. But the thing...
Hey. In there that I wanted to sort of zoom out on and look at potentially a fundamental cornerstone, if it is or if it isn't, of how you may be perceiving life. What does the school of life mean? What does school of life mean to you, and what is that? The school of life I would call only our earthly, temporary, little short visit. That's the amazing Earth School, as I call it in one of my videos. The school of life, I think, once we have really passed our education or getting back again to the absolute reality, there is no real schooling as such. There is just existing. There is just bliss. There is just co-creating and taking care of creation. That is what the spirit beings, which you and I and everybody else has once been, a short time here on planet Earth. And I call it a school, basically, because it is here to purify our soul, to make amends, to heal all the negativity that we have caused in past lifetimes, and also through our sojourn from the absolute reality to the temporary reality in which we are right now. Is this an answer you were looking for, or was it too far away? Yeah. Too much No, it's perfect. It's exactly what I was hoping that we could sort of understand and start to pick from, because I think it gives us a bit of a cornerstone to then sort of build, or a foundation block to sort of build our awareness on what life on here on Earth is about. And so when you're putting it in that terms, there are lessons to that are to. How do we know what we're here to learn? Is it for us? We are made out of love, so to speak, of unconditional, unlimited, selfless love. This is our true essence. We can also call it light ether. But over time, we have acted against this law of light, and thus created what we call karma or soul burden. We have burdened ourselves. And it's to return back to the light, like the prodigal son, we have to undo these burdens. And it happens in the purification spheres, which are just outside of the absolute reality, but it takes a long, long time there. The reason is that we are surrounded by the law of attraction, by like-minded soul. And when you are surrounded by 100 people who think like you, talk like you, and so on, and you never hear any different viewpoints, it's very difficult to progress and even make different choices. So divinity gave us an opportunity to incarnate for a very short time, 30,000 days, 800,000 hours, which is nothing, to come here to planet Earth and be born in a physical body. And planet Earth is different, because planet Earth allows souls from all different vibrations on different levels of consciousness to come together. So when we are living here on planet Earth, your neighbor, your aunt, your uncle, your colleague, they're all different vibrations. There are none of them on the same vibration. They may be politically and religious on the same vibration by the church where you're going to, but basically everybody has different viewpoints and different ideals. And this is suddenly where we can learn a lot. That's one reason. The other reason is also that we may never meet there. But here on planet Earth, we can incarnate together and we can play out our act to purify our soul, basically, and undo by undoing the karma, by forgiving, by loving, and making amends. In a nutshell. It's really interesting to hear you share that, because a part of me is not afraid of karma, but a part of me, I guess, understands karma to be something that I'm generating through my human life rather than something that I'm unwinding in my human life, as you put it. And there's a very different awareness perspective between those two perspectives. There's a very different awareness point, right? Which is we are accumulating karma as we're alive, and you're offering life as an opportunity to, well, you're offering... We definitely can create more karma if we are selfish. It's basically anything when we think, speak, act against the law of love, we basically create a lower vibration, which is karma. And that karma is stored in many places, in our soul, in our physical body, in the genes, as well as in the Akashic record that surrounds the planet Earth. By the way, in my little videos, I usually show very clearly how this works here. The karma of somebody does something bad, that it's stored in the Akashic records, and then and it is also stored in the planets of purification. And here in the planets, when they move to a certain way and come together or are they full, they download that karma back to us.
and we feel very low of energy. These are, we call it daily learning blocks, which are coming to us one after the other, so we don't have to know whatever happened. We are given continuously the opportunity to return to love. And all these situations which we face through our life, some call it fate, if it's a real heavy kind of thing, but the fate is nothing else than karma that we have once uploaded and just comes back to us because now we are ready to face it, because now our soul is strong enough and ready. And everything is set up wonderfully that we can now either make amends, we can ask for forgiveness, we can purify, we can clarify, we can clear our karma. So our day from morning till evening consists of building blocks of karma that is coming back to us. Strictly speaking, we are living on our whole life is on a rewind. All our karma slowly rewinds and comes back to us so that we are here during that 30,000 days, can clear up as much as possible. Right. Is it just me, and I don't, at the risk of sounding like a victim, it feels difficult, I would say, in a capitalistic society to be always operating from love. Now, is that my own limitation? Is that my own perspective? I definitely don't want to damn capitalism. I think it's done some amazing things for human society as it is. But I think also the fundamental tenet of consume is very different to love. Can you speak to that a little bit in terms of your awareness? I think capitalism, like wealth, like money, like everything, is neutral. The question is, how big is my attachment to it? I can use a capitalistic way to sell my goods, the roads, the bread which I made today, and use and get the cash back. This is an absolutely acceptable way. But I can also misuse capitalism. I can also be corrupt and hurt people through capitalism. So capitalism and money and everything is basically neutral. But the way how we use it for selfish or for the well-being of all, that is up to us. And these choices we have in every kind of organization, every kind of system. So we're starting to step a little bit, and we've mentioned a few things now where the spiritual law of projection comes into play a little bit, even whether it's the models that we have to run our society, or even if it's in our relationships with each other. The spiritual law of projection and the fact that everything is a mirror in this school. Can you expand on the spiritual law of projection and how everything is an opportunity for us to pick up a lesson, and it's projecting something back to us? Because you mentioned even the planets are doing this at a time for us to, if we really reflect and look back in. Yeah, the outside world, which we don't even know whether it exists, quite strictly speaking.